By 19 ngoku ibethele intsimbi yaka-10 o'clock. Sanungena masikubulise wethu sikwamkela. I love this one. Nkosi kakhulu ngokukhetha thina. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one Umasakhane, and I'm your host Chuma Mdeuka. Ndithile ke ndathi ke sincokola ke kwi-second hour yethu noXolisani Mhlungulwana. He is a professional life coach. Namhlanje ke sincokola about setting your priorities to close the year in a high note. Mhlekazi, please, always a pleasure to have you on our show. Good morning, and thank you so much for joining us. Mr. Mdeuka, good morning, sir. Ngibulise kuwe, ngibulise kubaphulaphuli bevukani. Ndiyabulela kakhulu mani ngokumane nindibiza kula maziko lana womoya sizokwazi into yoba ngaba simane sirhablisana Nkosi yam, sisakhana nesizwe. Nkosi kakhulu tata. Sizawumane sikubiza more especially ngoku sijonge kwi-festive season kakhulu because zinintsi into ezawukwenzeka. Sincokola about setting your priorities to close the year on a high note. Yeah, understand. I want us to focus more on the work priorities before senze nantoni na. When you talk about priorities, Xolisani, and ndiyafuna uhighlight into yobana ii-priorities zethu ziyohlukana. Your priorities azizofana nezam ii-priorities. Ii-priorities zam azizofana nezikasisana, etc. So, when you are prioritizing your priorities, zeziphi izinto kufuneka uzenzile kuqala and zintoni priorities? Nkosi Mhlekazi, ndiphinde ndibulele futhi kubaphulaphuli bevukani community or radio station. Nkosi yam, umbuzo wakho mhle kakhulu tata. Kubalulekile ucacisela umphulaphuli ekhayeni ngetopic esizawuthi sithethe ngayo. I-priorities zizinto ezibalulekileyo, ezona zinto zingundoqo ebomini bakho. Khona ezaa zinto zisenza into yoba ngaba sifile alive ebomini. Zizinto ezinjalo xa sithetha ngee-priorities. Zezaa zinto ungakwazi into yoba ube uzibekela bucala, Nkosi yam. Zizinto ezisinyanzelo into yoba ngaba ube uyazenza. Izizinto ezincedisana nokuphuhlisana nempilo yakho, impilo mhlawumbi yefemeli yakho, or mhlawumbi impilo yabo usebenza kunye nabo okanye abo usebenza kunye usebenza ngabo. Umbuzo wakho olandelayo, Nkosi yam, uthetha nendlela, umalunga nendlela mhlawumbi esithi sizicalucalule ngayo ii-priorities zethu singabantu ngoba vele sohlukene. Yinyaniso leyo tata. Into ebalulekileyo okokuqala kwi-priority nganye yomntu, kukho into esibethayo uMr Mdeuka singabantu. Sibethwa kwinto yoba ngaba singakwazi ukohlula ii-priorities ezisisinyanzelo, yabona, ezikufana into yoba ngaba zibe ziyenzeka. Asikwazi into yoba ngaba sizi-establishe okanye siziqwalasele ngemehlo elibanzi kunye into ezi-important nezinto ezi-agent, mandiyibeke ngolu lwimi ukwenzela into yoba ngaba umphulaphuli akwazi ukuyifumana ekhayeni. Sinezinto ozaziyo okanye oziqondayo into yoba ngaba le into i-important ebomini bakho. Kulapho kufanele into yoba ngaba ube ne-clarification, mphulaphuli ekhayeni. Iba ne-clarity okanye iba nolwazi oluphangaleleyo. I-priority lena uyiprioritiza ngoba ngaba itheni, izawuza nantoni. That is knowing your deeper why. Yintoni le ibalulekileyo ekufanele into yoba ngaba ndibe ndiyayiprioritize ebomini. Iziphumo zayo zibaluleke kakhulu because once uqala ukwazi iziphumo ze-priority yakho, kulapho uzawukwazi into yoba ngaba ukwazi ukusebenzela phezu kwentoni, phezu kwento esithi yi-active goal setting. Xa ngabe uzawuthini, uzawuatheka that priority list yakho, Mr Mdeuka ekhayeni. Kubalulekile ukwazi into yoba ngaba what is it or why is it important for me into yoba ngaba ndiphumelele this year, ndiphume emagqabini. Uyaqonda, ndifuna into yoba ngaba next year ndiyaphi, ndiya ekholeji. Uyokwenza ntoni ekholeji or eyunivesithi? Uyaunderstand? Nawe ngoku uya kwintoni, uya kwi-goal setting yakho, uyayijonga into yoba ngaba in the next 5 years ufuna ukuzibona uphi, then uyisebenza usiza ngasemva. Then ke ngoku kulapho uprioritiza ngayo intoni, ilist yakho. Usuka emva le kulaa 5 years uze nayo uyithi chu, uyicubunga kancinci kancinci, uyijonge into yoba okay, ukuze ndifike kule 5-year goal yam endinayo, into yokuqala ekufanele uba ndiyenze ngawo lo mzuzu yintoni na. Ziyadifara mntakamDeuka, ndenza i-5 year because ndenza umzekelo. But if mhlawumbi masithi unento
into oyiprioritizayo right now ebalulekileyo engundoqo ebomini bakho, into yonke oyenzayo kufanele into yoba ngaba ibe nesizathu soba ufuna ukuyiphumeza ebomini. Ngokwenza into yoba into oyenzayo ibe nesizathu empilweni, mntakamDeuka, wokha le nto kuthiwa yi-winning mentality within intoni, within intliziyo yakho okanye within i-mindset yakho. Uya-understanda? Now loo nto ikwenza into yoba ngaba kube lula into yoba uhluze uba le ibalulekile kodwa le ibaluleke kakhulu. Ube nezizathu phantsi kwale ibaluleke kakhulu, unezizathu ozibekayo into yoba ngaba isizathu sokuqala nasi, esesibini nasi, esesithathu nasi. Ezaa zizathu eziyana ngendlela oziliste ngayo zizo eziza kunika umkhombandlela into yoba ngaba uzawufikelela njani na kule priority yakho ukwenzela into yoba ngaba uyifezekise. Right now we are almost at the edge. Ntoni ka-2024, unyaka uyaphela nkosi yam, zininzi ii-priority isitheni ebesinazo, uyaqonda? Kodwa ke ngoku kukhona into yoba ngaba siqwalasela ngamandla ezi zibalulekileyo eziza kusithatha zisibeke kweli nqanaba sifuna into yoba ngaba sibe kulo ebomini. We've got ii-key areas to focus on. Yenye into ekufanele into yoba ngaba ibe yasinceda. Key areas to focus on, masithi umzekelo njengomntana owenza i-grade 12 ngawo lo mzuzu, i-focus okanye i-key focus areas zakhe kufanele into yoba ngaba ibe yi-career yakhe, professional development, mhlawumbi growth and development eyiyakhe, ajonge kwezo zinto ezo. Zizinto ezizawukwazi into yoba ngaba zimnikeze ntoni, zimnikeze istamina, zimnikeze i-energy, umdlandla wento yoba ngaba noba kwenzeka ntoni, I'm gonna go inside that exam room and I'm gonna come out more satisfied than anyone else because I must make it to intoni, to i-university next year. We understand? Sizohlula kanjalo nkosi yam ii-priorities zethu, whether mhlawumbi ufuna uya kwicala le-business, whether ufuna ukuqala mhlawumbi ubudlelwane, i-relationship, you look at it in a broader way, like with a deeper why. Into yoba ngaba why kumele into yoba ngaba ndibe nale list, why kufanele into yoba ngaba ndibe nale priority, yohluke ngantoni kunezinye. Zii-agent but they are not important. This one i-important, izandithatha indisephi, indise mhlawumbi apho ndifuna ukuya khona ebomini. Uyaqonda? Loo nto leyo iyanceda kakhulu uba sibe ne-clarification. We must have i-clarity ukuthi why do we have this priority list, mntakamDeuka? Andazi uba unombuzo na tata. Yes, I do have. Umenshine into yobana xa une-priorities as an individual, you need to evaluate your priorities into yobana zeziphi ezi zibaluleke kakhulu. You understand? And then you focus kakhulu kuzo because zizo ezi ziza kusheyipha ikamva lakho. Kukho laa nto wena Mr. Mhlungulwana ekuthiwa zii-needs and wants. You understand? And as babe ndiyitshilo ngoku besisenza intshayelelo yale ncoko yethu yanamhlanje into yobana ii-priorities zakho azizufana nee-priorities zam and ii-priorities zam azizufana nezikazamele. You understand? So we will have ii-priorities as different as abantu. Ndiyafuna ke ngoku ufunike mhlawumbi ingcebiso ubana kukho laa nto kuthiwa yi-peer pressure. Ndizawujonga your priorities mna ndiqonde into yobana indlela otheklisha ngayo ii-priorities zakho, I think nam they are my priorities. Kanti kum ayizo needs ezaa zinto, ayizo zinto endizidinga ezingoku okanye ayizo zinto endizidingayo ezizawukwazi usheyipha i-direction ye-future yam into yobana in the next 5 years this is where I want to see myself. Because kum mhlawumbi zii-wants ezi or zii-need but wena uzitreat as a-want. How do we differentiate that? Enkosi mhlekazi. Tata, okokuqala nje mandithi kubalulekile ukwenza i-adjustment when it comes to ii-priorities zakho. Noba ngaba zintoni mhlawumbi kwicala le-education, self-development mhlawumbi okanye kwicala le-business. It's very important that you adjust ii-priorities zakho to align with your values and intoni, ii-goals zakho. Ayincedi kakhulu into yoba ngaba ujonge komnye umntu into yoba ngaba le into uyenza ngolu hlobo nam mandithini,
mandiyithathe. Yonke into mhlawumbe siyibona kwabanye abantu basebenzela, it is good to look at it with a positive eye, but then also we don't have to forget into yoba ngaba each one unendlela yakhe e-unique ekufana into yoba ngaba abe uyayitravela. We've got our own unique way as human beings ekufana into yoba ngaba sibe sitheni sidiga ngayo okanye sifumana ngayo i-success yethu okanye esilidishela into intoni, a life that is more fulfilling for ourselves. You need to know exactly mphulaphula ekhayeni into yoba ngaba leliphi icala ofuna ukuya ngakulo, yiba neclarity, zazi into yoba ngaba ume ngaphi na. Ungajonga kwabanye abantu kodwa ke ngoku ujonga ngemehlo lento yoba ngaba what is it that is there that I can learn from that person, and then you go back to your drawing board and see into yoba ngaba if I take that technique okanye that tactic esetyenziswa ngulo mntu ndizoyi-add phi kwezam ii-priorities, is it gonna give me the same results just like that person? Okokuqala mntakamdeuka ungalibali, anything mhlawumbi oyenza i-copy and paste, that is to look at whatever for izinto ezenziwa ngabanye abantu ufune into yoba ngaba uzozipeyista empilweni yakho without deeper evaluation, yenza into yoba ngaba kube nengxaki because you will definitely come to a dead end whereby you don't even see the way back okanye the way out from that particular situation or from that plan. It's very important. Have your own goals, have your own priorities. Look at others. How are they doing things? How are they navigating through life, maybe on their studies, their careers, or anything that inspires you as a human being? It is very good. But then also have your own plan. Have your own active plan. Ungabi neplan ezawuhlala nje phantsi ungayazi into yoba ngaba ukusuka apha ndiza kwenza ntoni na. Have a plan. Work on a 90-day plan, 60-day plan, 30-day plan, 1-day plan, as to intoni 1 hour plan ukuthi from this hour what is it that I am going to do mna njengo-Mr Mhlungulwana ezawundithatha yi-align kunye nantoni nee-values kunye nee-goals zam. Uya-understand? Loo nto leyo iyanceda to build the momentum yantoni ye-winning, and don't run away from failures because we will always fail in life. Don't try something once and once you fail ube sowubona ukuthi this is intoni, these are the results that I don't want in my life. You need those results because they are giving you 10,000 multiple opportunities to do one and the same thing, gain experience, better experience, and you become a master on that certain thing that you are doing. So i-pressure akumelanga into yoba ibe yinto esixhalabisayo kakhulu. Just have a clarity and a deeper why. It's very important. Get a deeper why. Create intoni your account plan, or mhlawumbi masithi i-commitment. Create i-commitment mntakamdeuka in every or in all your priorities. Create a commitment plan. Wena ngokunokwakho Mhlungulwana, how are you planning to master all of this? How are you planning to achieve all of that? Don't ask someone else, because the answers to these questions mntakamdeuka zihleli ngaphakathi kwethu. They lie within ourselves. So now sit down, evaluate situation yakho and see ukuthi from these are wants, these are needs, these are wants, these are needs. Write them down and make sure into yoba ngaba from this day onwards, or from this hour, the next second hour is gonna be totally completely different empilweni yakho, because into ozawuyenza, even if it's 1%, it's definitely gonna lead you to the successful result that you are looking for empilweni yakho. We are human beings. We are built naturally. We all singaphansi sifane, but deep inside asifani. Nkosi yam, we are uniquely different from each other. We've got unique ways to tackle intoni challenges empilweni, and we have intoni, we have the stamina of, we have intoni, we have inner muscle ezahlukahlukeneyo. Uyaqonda, i-inner muscle yakho uyibuilda ngantoni? Uyibuilda ngento yoba ngaba uzakhele wena ikamva elilakho, draft your own way, okanye uzakhele indlela eyakho mphulaphula ekhayeni ozawukwazi into yoba ngaba xa ubetheka you learn a lesson, you write down, you take ama-accomplishment wakho throughout the year. Uzofika ngoku Mhlungulwana uachieve ntoni accomplishments, you celebrate even the small wins, because if you don't celebrate them, then intliziyo yakho ngeke izibe nayo ntoni, ngeke ibe zibe nawo la winning momentum okanye la feeling ye-excitement ezakwenza into yoba ngaba ukwazi ukuqhubekekela phambili ngejeni yakho ebomini. So you must check and assess i-progress yakho towards the way you are setting your goals. You go back, you revisit your goal setting. If uyabona into yoba ngaba this doesn't work well, this that didn't work well last time bebendisetile, look there, there's always an evidence mntakamdeuka into yoba ngaba why ingasebenzanga. There's always an evidence.
Even if we can try to run away, but there will always be an evidence ukuthi Mhlungulwana, you didn't perform at your best. Ingqondo yakho was always distracted, and you know exactly into bangaba what distracted you, and you know into bangaba this I need to eliminate, unless if you want to what you want to sign an agreement that I will fail in my life, and then once I fail, and then I want to try something else new, I leave that one, and then if I fail also on the second step endisithathayo, then I will leave it and try the next thing. Loo nto leyo kuthiwa zinkcitha xesha, that is i-time management yakho ayizukukunikeza i-winning momentum, because you always try something, you fail, and then you jump on to the next thing without evaluating and seeing into yoba ngaba what is it that mna endingayenzanga ngale ndlela phaya engakwazanga ukunika la ma-results. Maybe sometimes mntakamdauka inje le nto useta i-goal ungakwazi ukuthini ukuba ne-action plan on the goal. The goal is good, it's beautiful, but it is only just like a dream. When you're dreaming at night and then early in the first thing in the morning, that dream is gone. You understand? You set a goal, you must have an active plan into bangaba. Okay, from now onwards, I'm willing into bangaba ndibe business. What kind of business? Know all of those things. Start activating that mindset as a positive empilweni yakho. Feel excited about the end goal, even if awukakafiki kuyo, because the more you feel excited is the more you will see all those little windows of opportunities coming or lining up your way, and you will be taking one and adding up to one up to one. Loo nto leyo ikunikeza ntoni? Ikunikeza istamina. Uyabona into yoba ngaba no man, yesterday I won. What did I win? What did I do into yoba ngaba ndibe ndiyawina phayana? And then you take that thing or you follow that route into yoba ngaba okay, mna ndingumhlungulwana ukuze ndiwine kufanele uba ndenze ngolu hlobo, ndiwinile apha, okay, what's next? Okay, mandenze kanje, okay, I failed, what is it? Then you keep on playing around intoni ii-goals zakho nee-priorities zakho, but you need to know exactly into yoba ngaba ii-goals nee-priorities zakho will never be the same as omnye umntu ohleli ecala kwakho okanye owakhelene nawe oyi-colleague okanye umntu omaziyo. They might look the same, but then also ngendlela enisetapha ngayo okanye ngendlela eniziqinga ngayo angeke zize ziphume ngendlela efanayo. Angeke futhi nize nikwazi into yoba niyofika entambeni ngexesha elinye. Kufanele uba kubekho omnye ozawuvela noba kungenyawo okanye ngentloko okanye ngesandla. That doesn't mean ukuthi you are not a winner. You are definitely a winner. Sikhumbule emphulaphula ekhayeni, ayikho intshatsheli eyazalwa intshatsheli. We have to try things. We have to go out. We have to show out for ourselves. We have to be available mntakamdeuka for this current moment and forget into yoba ngaba yesterday andenzanga kakuhle ebomini. Now you start focusing on the negativity of yesterday instead of focusing on the beauty of today and also planning about the future. You understand? So we must be very positive about the current moment, be very positive about where we are going, where do we see ourselves? What is it that mna ndingumhlungulwane ndifuna ukuyi-achieve empilweni? Yeah, understand? And then we keep on increasing that image yantoni esifuna into yoba ngaba sibe yiyo in the next 5 years, because loo nto leyo yenza into yoba ngaba utsho ubone nezinye izinto ekufanele into yoba ngaba ube uyazilungisa. You start dressing up well, you start taking care of yourself, go to the fitness gym, start exercising, start joining organizations mntakamdeuka ezi-important ezizawukwazi into yoba ngaba ii-organizations and events that will lead you to intoni, to the next person that you are planning to be, or the next person that you want to be in life, because you deserve to be that person. So why wait for tomorrow up until everything is done and dusted? It is done and dusted now. Immediately uqala ukuyifaka engqondweni, it has already been declared. You understand? Into yoba ngaba yakho. Now all that you need is to conquer in all those little victories that you'll come across and come out victoriously at the end of the war. Close the year on a high note. How do I do that? Because sizawuvala unyaka ngoku and sizawuvala unyaka ngoku, everyone wants to close unyaka on a very high note. Prioritizile ezi priorities zam and is identifying and ndabona uba okay, these are my priorities. I tried all my best to make sure into yobana ndiya-achieva, ndizibeka kwi-direction erayithi so that ndizawukwazi ubana ndisete ii-active goals. Nansi i-plan ndibe nayo, i-implementation plan, nansi i-action after ndi-implementile endizawufuna ukuyithatha, but ndafeyila kuyo yonke loo nto. Okanye out of 5 of ii-priorities zam bendicinga uzenza kulo nyaka, I've managed to achieve only
okanye ndi-set up okanye ndenze right kwezi-2 and then kukho ezi ziyi-3, but despite yonke loo nto, how do I make sure that I close the year on a very high note? Nkosi tata, mhle kakhulu lo mbuzo lowo. Okokuqala, you need to acknowledge your efforts. Imizamo yakho kufanele into yoba ngaba uyi-acknowledge, uzibulele noba ngaba uzibulele ngantoni. You can plan a holiday, you can plan dinner or anything that's gonna excite you, ezakwenza into yoba ngaba umphefumlo nomxhelo wakho wonwabe, because you are not the only person to fail, and you're not the last person to fail. And when it is explained, I think mhlawumbi ngamazwi alula, i-failure, it's not something that we can run out, we can run away from. I-failure is 80% of our success story, and 20% indoni kulapho siwina ngakhona. Remember, for you, in order to be a master at anything, you need to fail again and redo it. Fail a task and redo it. Fail a task and redo it. But then also ikunikeza i-opportunity yento yoba ngaba ukwazi ukuba ngaba uyisetaphe okanye mhlawumbi ukwazi ukufuna ezinye iindlela zento yoba ngaba now that I failed, bendenze ngale indlela, what is it the next thing okanye what is the best solution that I can do? Uzawubona if you can look deeply with a critical eye xa ngabe usenza le task mphulaphula ekhayeni, uyawubona into yoba ngaba the way owuyisete ngayo ekuqaleni, even if you fail on a second attempt, then there will always be a 1 or 2% different compared to kuleya indlela obuyiqale ngakhona ekuqaleni. Uyaqonda? So loo nto leyo ifana into yoba ngaba uyithini, uzibulele ngayo. And also what you need to do, you need ukuthi ukhathalele impilo yakho. Make sure that you plan about yourself, like what is it that I can do? You need to look healthy, because once you started looking healthy, you start to go to the gym, you start eating healthy, and then it gives you confidence. Once you have that confidence, then yenza into yoba ngaba even if you fail with understanding into yoba ngaba ndifeyile ndizama. Uyaqonda? But you can see into yoba ngaba ekugqibeleni ndiyaphi. Wonke umntu ke wafikelela ebomi okanye ophumelele ebomini namhlanje ufeyile multiple times. Into yonke ukuze mhlawumbi ibe iyaphumelela ebomini okanye iba yile ndlela ufuna uba yiyo mphulaphula ekhayeni, ifuna into yoba ngaba uzimisele. Make sure uyazimisela, and ifeyila okanye ukungaphumeleli ebomini ayithethi into yoba ngaba this is the final say okanye that's the dead end. Kulapho iindlela zonke zifika ziphele khona. It's a great opportunity for you to go back to your drawing board and see into yoba ngaba kuphi apho ungenzanga kakuhle khona. If mhlawumbi uwinile kwizinto ezintlanu ubuziplanile wawina kwizinto ezimbini, celebrate that moment. It's a huge achievement. You need to celebrate it, and you must have clarity and purpose ebomini bakho. And also you need to create a countdown into yoba ngaba kwinto yonke oyenzayo there must be a calendar, uzokwazi into yoba ngaba uyibone kwamsinya iprogress into yoba ngaba iyaqhubekeka okanye itheni imile isendaweni eyi-1. So if you don't have that countdown calendar apho uzawumane uthikha khona into yoba ngaba namhlanje kwi-planning yam ndikwazile ukuachieva u-1, u-2 andikwazanga kumatshiva, and then you find out the reason why ungakwazanga kwenza enye le task ukuthi ibe successful. Loo nto leyo iyakwazi into yoba ngaba ikuncedise uthini, okay, we develop a step by step plans for each and every single goal onayo, wenze ama-deadline, ii-milestones. You need to prioritize iitask zakho ke mphulaphula njengoba ngaba besisitshilo ekuqaleni, knowing into yoba ngaba iitask zethu azingeke zize zifane singabantu. So i-planning, it always works the best, Mr. Mdeuka, xa ngabe sizawuvala unyaka. You need to reflect and evaluate, focus on the key areas. Zintoni okwazileyo ukuzi-achieva unyaka wonke, you celebrate them now that you are here. Ongakwazanga kuzi-achieva next year, what is the next step? What is the solution? You become part of the solution instead of becoming the progress, yeah, and of becoming a program. And also if mhlawumbi you need to change izinto ebomini bakho, make sure that the change that you are going to make, it's not going to be very different from the things that you were working on throughout the year. If mhlawumbi ucinga ukutshintsha i-career next year, or mhlawumbi ucinga ukutshintsha i-business planning yakho by next year, yenza sure into yoba ngaba ayizukohlukana kakhulu kulena. You're right, you just add it there and there so that ukwazi into yoba ngaba ungaqaleli from scratch, because loo nto leyo iza kumoshela ntoni, iza kumoshela ixesha. You might be interested on something that is not going to work for you because awenzanga i-proper or i-deep evaluation. When it comes to that, you just thought into yoba ngaba because le into ayisebenzanga, next time mandiyiyeke ndizame uqala enye into. That's a time wasting mphulaphula ekhayeni. Check ii-finances zakho. How do you budget
from now up until mhlawumbi a certain day ngoDecember or mhlawumbi until next year uzokwazi into yoba ngaba ube uyaqalisa ukuthini, uqalise into yoba uhlasele igoal yakho okanye ube uyaqhubekeka nee-goals zakho. Financing is very important mntakamDeuka. Check ibhajethi yakho ukuthi iza kuvumela na. Don't just set igoal uyazi into yoba ngaba ibhajethi yakho ayizukuvuma apho. Look at your personal growth, uyibone into yoba ngaba ime kweyiphi na i-level. Uyaqala, the more you feel confident about yourself, the more you feel confident about the way you dress, the way you show up, for the small things that you achieve in life, for the small things that you try and tackle in life, is the more uzawukwazi into yoba ngaba ube nesibindi, uzawukwazi into yoba ngaba uzicomforte. And please don't ever talk negatively about yourself, because we as human beings, we can change and become anything esifuna into yoba ngaba sibe yiyo. We not like vegetables, carrots or anything. We are humans. So we are capable of mastering izinto ebomini bethu. We just need ixesha, and we need to be very positive. And also anything that you state in your mind, do state it with a positive mindset or in a positive way, because remember, the more you state things in a very negative way, or you look at all the negative things empilweni, ingqondo yakho is gonna be very difficult for yona into yoba ngaba igenerate a winning momentum or a winning spirit, because all that you know okanye all that your mind or ingqondo yakho, your brain knows, yintoni, zizinto ezingahambi kakuhle ebomini. Look at the world with a positive eye. Zonke izinto ziyenzeka, abantu bayafeyila empilweni. You're not the first person, you're not the last person. Kubo bonke ababhalayo mntakamDeuka, sibanqwenelela impumelelo, sisithi kubo the ball is in your court guys. Yenzani sure into yoba ngaba eli thuba eli anidlali ngalo. Ngumtyhi lona kunye ne-great opportunity into yoba ngaba by next year you can see yourself somewhere else where someone has never been. Enkosi kakhulu tata. Usikhulule Mhlekazi, siyabulela kakhulu uba nemini manje. Ndiyabulela mntakamDeuka. Right, that was Xolisani Mhlungulwana. He is a professional life coach from Edukasi. Namhlanje besixoxa about setting your priorities to close the year. And I know it's massive.